Bună dimineața, stimați telespectatori DCNews TV, stimați cititori DCNews, o ediție de criză, un moment cu totul și cu totul special. Doamna Ela Chaimi se află în studiourile noastre, alături de fostul ministru al IMM-ului, domnul Ilan Laufer. Bună dimineața, bine ați venit la DCNews. Bună dimineața! Bună dimineața! După cum știți deja, Ela Chaimi, soțul doamnei Chaimi, Tal Chaimi, cetățeni israelieni și români, soțul domniei sale a fost luat ostatic în dimineața zilei de 7 octombrie de către organizația teroristă Hamas. Probabil că el se află undeva în fâșia Gaza. Doamna Chaimi împreună cu Ilan Laufer, care în toate aceste zile nu doarme, nu numai dumneavoastră, ci și Herman Zwica Berkovici, doamna Tova Ben-Nur, oameni care, nu sunt mulți alții, dar dânsii mi-au venit în minte acum, încearcă să facă totul pentru cetățenii români din Israel, pentru a aduce Israelul mai aproape de România și România, noi toți, poporul român, mai aproape de Israel în aceste momente. Ei bine, doamna respectivă, soțul său este singurul ostatic cetățean român aflat acum în puterea Hamas, în fâșia Gaza. Suntem în fața unei inițiative a societății civile, alături de Ilan Laufer. Dânsa a sosit în România duminică seara, ați văzut reportajele, pentru a ruga guvernul României să intervină pe lângă organizațiile palestiniene, pe lângă ambasadorul Palestinei, excelența sa, ambasadorul Palestinei la București, pentru a elibera soțul. O să așteptăm ca doamna Chaimi să ne spună mai multe despre ceea ce s-a întâmplat și prin ceea ce trece. So, madam, 7th of October in the morning, I know what you stayed Sunday together with Ilan in the airport. Could you please tell us what that really happened? Yeah, sure. It's a little bit hard to remember, but we were sleeping. It was Friday evening. Friday evening in Israel, it's our holiday of the week. Because you have Friday and Saturday. Saturday it's a day off. It's day off. Yeah, and we were sleeping. It was 6:30 in the morning. And suddenly started a lot of sirens. And we had sometimes sirens. Every few months there are sirens, but it was different. It was very, very different. And my husband said, let's go to the shelter. So we have 3 kids. 2 of them, they are sleeping in the shelter all the time, and 1 of them isn't. And we woke him up, and then we took him to the shelter, and we arranged all the rooms so we can stay and sleep. And after a few minutes, my husband said he wants to go to protect us outside, so he left us. And then he came back and said that I need to lock the door because he thinks there are terrorists. And also he said that You have 3 kids? Yes. What ages? I have twins. They are 9 years old, and another one is 6 years old. My God. Yeah. Boys? No, the twins, they are boy and girl. Very super. And Wonderful family. Yeah, and also he said that the door of the shelter is broken, and I can't lock it. It didn't seem matter at this moment of the day. It was just the beginning. So we stayed at the shelter, and the kids they were sleeping. They fall asleep, and after 2 hours, I called him and I asked him how he is, and he said, "I'm okay, but I can't speak." And we stayed in the shelter, and suddenly we started to hear shots. And this was very, very afraid. The nightmare. Yeah. And we have a WhatsApp group of all our kibbutz. Kibbutz is the community we are living. We know the kibbutz. You know kibbutz, okay. And
suddenly people wrote there are terrorists in their home, trying to open the shelter and shoot them. Shoot people, Yes, civilians like you, yeah, and people. mother and children. Yeah, they wrote, please help us, we are alone. And there is nothing, no army, nothing. We were just alone, afraid. I can't imagine it again from the beginning, but and from door to door in the kibbutz, and it's getting close to me. And my parents, they broke their car, and all the people in my family in other places, they heard Arabic. And it was very, very afraid. And I knew that if they would come to my home, I don't have anything to protect me and my kids. So I took knife. I said, maybe I will do something with the knife. And my kids, they cried. And I told them, you can't cry. You should be quiet. Because if someone will hurt you, they will know we are here. And they told the kibbutz manager. They told us to shut the air conditioning. It was very hot day, and and nothing. Just be quiet. It was from 6:30 in the morning until 9 o'clock in the evening. We were sitting quiet, and I tried to call my husband, and he didn't answer. And I text him, and this message never arrived him. And then at the evening, the kibbutz and the army arrived something like 2 o'clock afternoon, and then he started to clean the kibbutz. And then the army told us we have a few minutes to go to a central places, and we stayed there overnight and over the day after. And in the night, they took me and told me that my husband is not in the kibbutz. Your parents are okay? My parents are okay, yeah. And my family also, my brothers. I heard the kibbutz there was made by your ancestor. They were coming, they have Romanian roots near Buzău. Tal's grandfather from both sides, they are from Iași. From Iași, from Moldova. Yeah. Iași, it's Moldova? Yeah. Yeah? Yeah. Romanian Moldova, not the Republic of Moldova. Okay. I understand. Domnule ministru, cum ați cunoscut-o pe doamna Ela Chaimi și cum ați început această inițiativă a ultimei șanse, ca să spun așa? După ce s-a întâmplat tragedia de pe data de 7 octombrie, am decis să mă implic cât de mult pot în războiul mediatic care se duce între... Sunteți una dintre principalele curele de transmisie acum între România și Israel. De asta spun, nu știu cum dormiți de 3 săptămâni. Nu dorm foarte bine. Și nici mult. Și nici mult. Este o perioadă foarte, foarte grea. Și am decis să ajut cu ceea ce pot. Și cu ceea ce pot este să explic românilor care este situația din Israel, să înțeleagă prin ce au trecut acești oameni, să înțeleagă că Hamasul este o grupare teroristă la fel de rea ca și ISIS, și că statul israelian are dreptul să se apere și societatea israeliană nu mai este ce a fost înainte de data de 7 octombrie. Lumea încă nu a înțeles lucrul ăsta, dar din păcate este o traumă fără precedent, aș putea spune, în generația noastră. Făcând lucrurile astea, având foarte mulți prieteni în Israel care mi-au cerut să le transmit filmulețe cu ceea ce fac la televizor și așa mai departe, am făcut un efort să pun o subtitrare și să le transmit. Am scos câteva fragmente din emisiuni. Prietenii mei, văzând lucrul ăsta și având un prieten foarte apropiat, Roni, din școala generală din Israel, m-a sunat și mi-a spus: am văzut ceea ce faci, ne bucurăm foarte mult că ești alături de noi și depui un asemenea efort colosal, dar uite, avem și noi o foarte mare rugăminte la tine. Avocatul familiei Chaimi, care s-a ocupat de Tal, de mai multe chestiuni, dorește să vorbească cu tine, fiindcă poate există o cale prin care putem să facem ceva pentru Tal, să aflăm informații sau să îl eliberăm din captivitate, fiind și cetățean român. Și în momentul acela am spus sigur că da, să mă sune. Domnul avocat m-a sunat și mi-a zis: mă bucur foarte mult, Ilan, că ești de acord, dar vreau să te pun în legătură cu Ela. Și atunci ne-am auzit la telefon.
Până în acel moment nimeni nu luase legătura cu dânsa nici din Israel, nici din România, decât consulul nostru din Israel a discutat cu dânsa și a luat la cunoștință că avem un cetățean român, singurul cetățean român care se află acolo în fâșia Gaza. Din păcate, fiind, ca și o paranteză, un număr foarte mare de răpiți, inclusiv guvernul israelian a fost depășit cu această situație și încă face eforturi uriașe ca să ajungă cu situația la zi, Înțeleg ca să spun așa. Sunt minimum 230 de oameni ostatici. Sunt încă foarte mulți oameni care nu au fost identificați din cei care au fost omorâți într-un mod atât de brutal, Bogdan, încât din păcate, autoritățile au anunțat cu durere foarte mare că nu vor putea să identifice toate corpurile. Este ceva absolut fără precedent. Și atunci am discutat cu Ela, am apelat la toate resursele pe care le am în România, atât celor din zona politică, cât și celor din zona publică, televiziuni, presă, și Ela mi-a spus, i-am recomandat să vină în România și mi-a spus, vin, fac orice ca să existe o șansă să aflu măcar ce s-a întâmplat cu soțul meu, fiindcă nici măcar asta nu știu. Am pornit, să spunem, această acțiune. Sincer vreau să vă spun că reacțiile au fost foarte bune și la un moment dat, inclusiv, excelența sa, domnul ambasador al Israelului, a spus că dorește să ajute această inițiativă de a încerca cumva să ajungem la tal. Și atunci împreună ne-am organizat. Dânsa va avea niște întâlniri astăzi, a avut și ieri cu înalți reprezentanți a Guvernului României, cu parlamentari și eu cred foarte mult că România are capacitatea și trebuie să realizeze o mică celulă de criză care să se ocupe de acest subiect serios. Adică să nu fie doar o chestiune mediatică atâta timp cât Ela se află aici, ci trebuie să fie ceva care să fie un follow-up la situația de acum, ca noi să facem tot ceea ce putem. Știi foarte bine, nu trebuie să spun eu lucrul ăsta, România are niște contacte extraordinare cu lumea arabă, consolidate de Nicolae Ceaușescu din acea perioadă, dar atât cu Egiptul, cât și cu Turcia, cât și cu autoritatea palestiniană, cât și cu Iordania și cu Qatarul. Sunt țări care au o influență majoră și ar putea să facă acest gest extraordinar, să elibereze singurul cetățean român în virtutea relațiilor diplomatice pe care le avem de atâția ani. Some hostages have been already liberated, and Ilan just said that Romania used to have very good relationships with the Arab world from the communist period. And because we have only one Romanian citizen, who is also an Israeli citizen, as a way to show respect to Romania and Romania to those countries. They should liberate it. Exactly, Mrs. Liberate. Or just give us information. We don't know now if he's dead or alive. We don't know anything. Nothing. The kids are asking you? Of course. They're asking, they said they're missing. They asked me where he is. They said they miss home. They miss their father, but they miss also home because we don't have a place to live right now. We are staying in a hotel and it's going to take something like 1 year. In Israel, do you still have relatives in Romania where you can shelter the kids at least? No, at the moment, no. And I think the best things for them is to stay with their friends. That's the best way. Yeah, I think I understand you're also in a vulnerable position right now. You're going to be mother again. That would be probably also an issue if they are going to accept the liberation of the Romanian citizen, because you are a Romanian citizen. I'm not, but my kids are. They are Romanian citizens as well. Yes. And their father is a Romanian citizen. And his sister, Tal's sister also, and her kids. They are Romanian citizens. Yes. And I can't imagine a life that I'm raising a baby without his father. I can't imagine this situation.
exactly do you address Romanian authorities, or you also address civil society in Romanian? Because we have a strong civil society as well. I want to ask anyone who can help, the authorities and the civil, and also the Romanian people. I need your support. I need you to remember should be in the main headlights to protect a Romanian citizen. The Romanian citizens knows you very well since the interview with Mihai at Antena 3 CNN, and I understand, I assure you, you're very popular now in Romania about all this. Unfortunately, Yeah, I didn't choose it. You didn't choose it to be popular, but you would be fine if you only get informations about your husband. No, of course not. I want him back in my arms. But the way, it's a long way, I think so, in a hard way. And at the moment, the place where we stay now, I need information. I need to know if he's alive. What has happened with him? Yeah, and I know the Israeli army do the best he can to get the information, to get his route, where he is now and everything, but at the moment we don't know if he's dead or alive. And if he's alive, where he is? They give him food, they give him water to drink, they give him air to breathe. I don't know what he's doing over there. What are you doing in Israel, in kibbutz? What was your profession? You and your I'm husband? working in a Tara dairy, and I'm doing I'm in the HR, in the human resources. Human resources. Yes. To an Israeli company. Yes. So civilian. And your husband? My husband is a mechanical engineering. He worked in a factory. He was a manager, and he's very missed. They miss him over there because they need him. So And he liked his work, and we had a regular life, and he made sandwich for the kids for breakfast to school, and afternoon he came back home and play with them and did homework with them and read them a book before sleeping. We had a regular life. a normal family. He didn't fight anyone, just a normal family. We ate dinner together, just a normal family, and we want to do it again. And as you look, you're not very much involved in the political life of Israel as well. No, And I'm involved, but at this moment, I see only one thing. I care about the war, of course, because I don't have a place to live. But I see just one purpose now, and this is the return of all the hostage in Gaza. All the 230 people and kids and women and soldiers and everybody, to release them and bring them back to Israel. As a civilian, you never expected that attack of Hamas. Never. I think we still don't really understand what has happened. You don't really understand, not even now? No, because we are far away right now. And we need a lot of time to understand and to understand the meaning of everything, that our ground is not stable anymore. Not at all. Everything has changed. Everything we believed in. I understand you only stay 48 hours in Romania because you don't want to leave your kids, your three kids, alone. Yeah. But your three kids now, they are under pressure of the aerial alarms, of the rockets, of the missiles who are hitting Israel, continuing to hit. Now we are in a safe place in Israel, in Eilat. It's a very safe in place. Eilat, and yes. happy place, really. Eilat. But my kids... on the Red Sea. Yes. Yeah, exactly. And in the morning I left them. They were crying because they want their mama. Yeah, and they understand that their father left and he didn't come back, and maybe mommy will not come back. So it was a very hard moment for them, and they are waiting for me back in Israel.
E o încercare a ultimei șanse ceea ce faceți, ceea ce faci, Ilan. Deci încerci strict din punct de vedere umanitar să deschizi o punte între România și țări arabe cu care inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, inclusiv teritoriile palestiniene cu care România a avut relații în trecut și pe care le-a continuat și în ziua de astăzi. Adică este un apel disperat pentru eliberarea unui cetățean român. Fiindcă cu Israelul sunt problemele pe care le are Hamas și am văzut că, din nefericire, Ilan, nu numai Hamas. Am văzut discursul lui Recep Tayyip Erdogan și este încă un nu știm discurs, să-l integrăm. Eu știu să-l integrez. Din păcate, este un discurs trist pentru lumea occidentală. Președintele Turciei a făcut un meeting care n-a făcut altceva decât să legitimeze Hamasul, să confunde Hamasul cu poporul palestinian. Asta mi se pare, ceea ce a făcut este extrem de grav. N-am cuvinte să descriu cum o țară a doua armată ca mărime din NATO, un aliat a Statelor Unite de atât de mulți zeci de ani, un principal pion în războiul rece pe care Statele Unite l-a avut cu Uniunea Sovietică, să defecteze în acest fel. Eu cred că Erdogan a fost puțin marginalizat de către Statele Unite, are un orgoliu foarte mare și a simțit că asta este ocazia să pună mâna pe toată puterea din Totuși, Ilan, Turcia. E un ambasador nou al Turciei la București, Da. o persoană excepțională, la fel cum sunt doi ambasadori excepționali din Arabia Saudită și din Qatar, tot la București. Da. Poate că inclusiv Turcia s-ar putea implica Sigur că da. în Sigur relația că cu Hamas. Qatarul negociază Turcia cu Hamas. negociază în acest moment pentru eliberarea cetățenilor cu dublă cetățenie ruși. Și lucrul ăsta și poate negocia also for the only Romanian citizen who is kept as a hostage, because Turkey is negotiating for the Russians, Israeli Russians, to be liberated. I don't know about it because I know that the Israel authorities, I don't think they will do a selection. It's a hard feeling that remember us something from the past, and they will do everything they can to release everybody together. The Israeli government. Yes. Yeah. But in the meantime, 4 hostages, American hostages, they have been liberated. Two American, two Israelis. Yes. Two American, yes. American Israeli. Yeah. Yes. They were also double citizenship as well. So, poate din punctul ăsta de vedere, România are, fiindcă România cu Turcia are niște relații excepționale în acest moment. Sunt 4 sau 5 state care au posibilitatea directă să elibereze pe tal. Este vorba de Turcia, este vorba de Egipt, este vorba de Iordania, este vorba de Qatar și este vorba de Iran, că până la urmă România a avut relații foarte apropiate, inclusiv cu Iranul. Și spun lucrul ăsta în cunoștință de cauză. Deci avem 5 căi cel puțin prin care s-ar putea afla în prima etapă informații despre starea lui de sănătate și în al doilea rând care ar putea să ducă la eliberarea singurului cetățean român ținut în acest moment ostatic de către gruparea teroristă Hamas în fâșia Gaza. You probably understand what Ilan says about the contacts of Romania. I just doar reamintesc publicului că președintele al-Sisi al Egiptului a avut o întâlnire cu Klaus Iohannis. Klaus Iohannis is our president, they met each other. Și cu fostul șef al serviciilor secrete, Eduard Helvig, relațiile sunt foarte bune, stabilite de Klaus Iohannis. Foarte bune. Iar la Amman avem un ambasador foarte bun. Și în Egipt avem un ambasador extraordinar de bun. Nu-l cunosc pe cel din Egipt, da. Doamne ajută. În Amman, în Iordania, e vorba de George Mayer, care face o treabă excelentă. The Romanian ambassador in Jordania, in Amman, is the former chief of the Secret Service in Romania, and they have very good contacts. I see. Deci, there are good perspectives, maybe for your husband to be released. Okay.
just ask you if the whole Romanian people is watching you and praying for you to have again the 4 kids family. Are you going to buy a place also in Romania just to be sure for the rest? Because it's a privilege to have two countries. 2 or 3 months ago, we planned to do a winter vacation. In Romania? Yeah. And we thought Romania, and we thought it's maybe a good idea to come for a holiday. So I'm sure, first you would see Romania, see if you like it. And I'm sure after Tal will release, he will come. You will come. Yeah. Tu ești optimist că altfel nu te-ai fi implicat, Ilan, în acest demers al ultimei șanse? Repet, din păcate o spun, marea șansă a lui Ela Chaimi este faptul că este cetățean român și este unul singur. Și statele arabe cu care România a avut o relație și o are în continuare extraordinar de apropiate, pe care România le-a ajutat foarte mult în urmă cu 30, 40 și 50 de ani, ar putea să facă un gest de solidaritate, de respect reciproc, de prietenie, de ce nu, pentru o relație atât de lungă și de apropiată. Și eu mi-aș dori ca toți să fie eliberați, toți cei care sunt ținuți acolo în acest moment prizonieri, dar vedem că politica, din păcate, e diferită față de ceea ce ne dorim. Fiind o șansă și fiind un prieten a unui prieten de al meu, având o experiență în administrație și în presă, nici n-am stat de 2 ori pe gânduri. Eu cred că există șanse foarte bune, în primul rând să se afle despre starea lui de sănătate și în al doilea rând să fie eliberat. Și pentru asta i-am promis Elei că voi face tot ceea ce ține de mine, să o ajut, să o susțin. Trebuie să punem o presiune constructivă asupra autorităților atât din Israel cât și din România. Spun o presiune constructivă fiindcă au atât de multe pe cap în acest moment, atât israelienii cât și românii, că dacă nu vii și bați non-stop la ușă și spui vă rog, haide să facem, este un moment, este o oportunitate, este o fereastră de timp și trebuie acționat foarte, foarte repede, fiindcă nu știm cum poate să evolueze acest conflict. Ela, we all pray for the 6 Romanians now. Soon you will be 6 Romanians to come home and to come in Romania as well. We have a very good and very nice Palestinian community in Romania. Perfectly integrated, and they are mother, fathers, children, and they understand very well the situation you are. Vă mulțumesc foarte mult. I want to say, if Yes. Please. I can say. Sure. I just want to say that I believe in peace. Really, I believe that people can live together, but this time, it's another. It's different than anything we knew. I'm pregnant now. Yes. Imagine they took a woman in her 8th month, they cut her belly, they took the baby out and shot him. Can you imagine anything like this? No. It's another kind of evil and brutal terrorism that I can't live, and I can't imagine what my husband is going through now. I can't imagine. I'm trying not to think about it because then I start crying. And there is also something very important. Your husband should know that you're alive. He His doesn't kids know. are alive. He doesn't know. He doesn't know. The last thing know that there are terrorists in the kibbutz, and that I don't have a door in my shelter. This is the last thing That he know. can be a huge relief for him to know that you and his 4 kids are alive and He know safe. about the pregnant. Yeah. He knows that you're pregnant. Thank you so much, and we really appreciate the effort, and we shall follow closely all about this. Și Ilan, îți mulțumim ție, îți mulțumim excelenței sale, ambasadorul Israelului la București, domnul Reuven Azar, care din 7 octombrie nici domnia sa nu doarme. Cred că jumătate de oră pe noapte îl văd peste tot, încearcă, face, și să sperăm că vom reuși, exact cum spune Ela, să trăim în pace cu toții. Stimați telespectatori, stimați cititori de DCNews,
probabil cel mai impresionant interviu pe care l-a oferit DCNews de la înființarea sa în iunie 2010. Să rămânem alături de această mamă, cei 4 copii ai săi, dintre care unul încă nenăscut. Doamne ajută!